চল, দেখতে পাচ্ছিস তো? আচ্ছা, আমার হচ্ছে ডিজিজ অব্দি হয়েছিল। নাও, মোবিলিটি, what are the mobility type of mobility of minerals? So mobility of minerals. আচ্ছা, তাহলে দেখ, mineral that are actively mobilized. মোবিলিটি বিভিন্ন টাইপের হতে পারে, যেমন অ্যাক্টিভ, প্যাসিভ। ওকে, অ্যাক্টিভ, প্যাসিভ। ইন জেনারেল মেজর এলিমেন্টস গুলো অ্যাক্টিভলি মোবিলাইজড হয়, মানে উইথ দ্য এক্সপেন্স অফ এটিপি। ওকে, সো মিনারেলস দ্যাট আর actively mobilized within plants and exported to young developing tissue. ওকে, তাহলে কি হচ্ছে, এক্সপোর্টেড টু ইয়ং ডেভেলপিং টিস্যু। তাহলে কি হবে ইন দিস কেস? তাহলে যদি কোনো মিনারেলের ডেফিসিয়েন্সি হয়, তাহলে প্রথম সেই ডেফিসিয়েন্সি সিমটমটা কোথায় দেখা যাবে? ইন দ্য ওল্ডার টিস্যু। ওকে, সো দ্য deficiency symptoms tend to appear first in the just a minute. In the older tissue. Okay, in the older tissue. Okay, যেমন দেখ, deficiency symptom, deficiency deficiency symptom of nitrogen, potassium, magnesium, phosphorus first develop in senescent leaf. senescent leaf senescent leaf মানে কি? যে সমস্ত লিভস গুলো ওল্ড হয়ে গেছে। ওকে, ক্লিয়ার? মানে ওল্ড লিভস। এই যে দেখ, এখানে বললাম, তাহলে ডেফিসিয়েন্সি সিমটম ফার্স্ট টেন্ড টু অ্যাপিয়ার ইন দ্য ওল্ডার টিস্যু। কেন? এদের অ্যাবজর্পশন ক্যাপাবিলিটি কমে যায়, রাইট? তাহলে ফার্স্ট ডেভেলপড ইন কি হবে? এই যে এই দেখ, সোডিয়াম, নাইট্রোজেন, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, এদের যে ডেফিসিয়েন্সি সিমটম, তাহলে এগুলো কোথায় দেখা যাবে? প্রথম সেনেসেন্ট লিভ। সেনেসেন্ট লিভ মানে কি? এজেড লিভ। ঠিক আছে, নাও the deficiency tend to appear first in the young tissue. young tissue দেখ, তার মানে ওল্ড এজে যেমন ডেফিসিয়েন্সি সিমটম ফার্স্ট ভিজিবল হয়, তেমন ইয়াং টিস্যুর ক্ষেত্রেও কিছু ডেফিসিয়েন্সি সিমটম ফার্স্ট ভিজিবল হয়।
কোন কোন এলিমেন্টের ডেফিসিয়েন্সি সিমটম? আচ্ছা, যেই সমস্ত এলিমেন্টগুলো রিলেটিভলি ইমমোবাইল, ঠিক আছে, যারা মোবিলাইজ হতে পারে না একটা পার্টিকুলার অ্যামাউন্টে তো টিস্যুর মধ্যে থাকে, তাদের ক্ষেত্রে কি হবে? ইয়ং টিস্যুর ক্ষেত্রে ডেফিসিয়েন্সি সিমটমগুলো ফার্স্ট অ্যাপিয়ার করবে, রাইট? এবার দেখ কি হবে কেসটা, ধর একটা মাটিতে তোর রিলেটিভলি ইমমোবাইল এলিমেন্ট লাইক সালফার, ক্যালসিয়াম এর একটা পার্টিকুলার অ্যামাউন্ট ছিল, ঠিক আছে? তাহলে দেখ গাছটা যখন তুই পুঁতেছিস, তারপরে যে পাতাগুলো হয়েছে এগুলো কি করেছে? নর্মাল অ্যামাউন্টে সালফার, ক্যালসিয়াম এগুলো ইনটেক করেছে, ঠিক আছে? এবার এদের টিস্যুগুলোর মধ্যে এগুলো কি আছে? স্টোর্ড আছে, যতটা দরকার কাজে লাগাচ্ছে এরকম ভাবে। এবার আস্তে আস্তে কি হচ্ছে, তোর এই ল্যান্ডের মধ্যে এই সালফার, ক্যালসিয়াম এগুলোর লেভেল কি হচ্ছে? কমে যাচ্ছে। তাহলে এই যে নতুন যে টিস্যুগুলো জন্মাবে, সেই টিস্যুগুলোর মধ্যে কি যতটা দরকার তার চেয়ে কম পরিমাণে সালফার, ক্যালসিয়াম আসবে, তাই না? তো তাই জন্য আমি বলছি ইয়ং টিস্যুর ক্ষেত্রে প্রথম ডেফিসিয়েন্সি সিমটম অ্যাপিয়ার করে কাদের কোন কোন ডেফিসিয়েন্সি সিমটম? when the elements are when the elements are relatively immobile, ওকে? বুঝেছিস? রিলেটিভলি ইমোবাইল, লাইক এক্সাম্পল কি? এক্সাম্পল হলো সালফার, ক্যালসিয়াম। বোঝা গেছে? নাও ক্লোরোসিস, নেক্রোসিস এগুলো তোদেরকে বলে দিয়েছি না? আচ্ছা, ডিলে ইন ফ্লাওয়ারিং, টক্সিসিটি। এবার হচ্ছে এলিমেন্টের টক্সিসিটি। টক্সিসিটি পড়ানো হয়নি? টক্সিসিটি of micronutrients. দেখ কখন টক্সিসিটি হবে? টক্সিসিটি কখন বলবো আমি? এনি মিনারেল আয়ন, এনি mineral ion concentration in plant tissue that reduces the dry weight of tissue by about 10%. Okay, considered as toxic. Considered as toxic. কোনো মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট যদি কোনো পাতার ড্রাই ওয়েটকে 10% কমিয়ে দেয়, 10% কমিয়ে দেয়, তখন তাকে আমি বলবো টক্সিক। লাইক এক্সাম্পল, excess of cause appearance of brown spot surrounded by chlorotic veins. Okay, দেখ কিরকম হবে কেসটা। গাছের নর্মাল পাতা যেমন হয় সেরকম পাতা না হয়ে, এই যে এটা ধর লিফ, এর ভেন, ওকে, এই ভেনগুলো হাইলি প্রমিনেন্ট হয়ে যাবে, ইয়েলোইশ হয়ে যাবে, ওকে, অ্যান্ড এর চারপাশে এরকম করে
ব্রাউন স্পট হবে, ওকে, এবং ধারে ধারে এরকম করে ব্রাউন স্পট দেখা যায়। এটাকে বলা হয় ম্যাঙ্গানিজ টক্সিটি, ওকে। দিস ইজ টক্সিসিটি অফ ম্যাঙ্গানিজ, ক্লিয়ার? নাও ম্যাঙ্গানিজ কি কেসটা হয়, ম্যাঙ্গানিজ কম্পিটস উইথ আয়ন, competes with iron, Fe and magnesium. Okay, Fe and magnesium for uptake. For uptake and magnesium ফর বাইন্ডিং উইথ এনজাইম, মানে যেই সমস্ত এনজাইমগুলোতে ম্যাগনেশিয়াম কোফ্যাক্টর ম্যাগনেশিয়াম কোফ্যাক্টর দরকার, দেখ যেহেতু এমএনটাও 2+ অ্যান্ড এমজিটাও 2+, ওকে, যে সমস্ত এনজাইমগুলোতে Mg2+ অ্যাজ এ কোফ্যাক্টর দরকার, সেই সমস্ত তোর এনজাইমের ক্ষেত্রে ও কি করে, কম্পিটিটিভ ইনহিবিশন করে, বুঝলি? এমজির জায়গায় এমএন গিয়ে ঢুকে যায়, ক্লিয়ার? তাহলে ম্যাগনেশিয়ামের সাথে ও কম্পিট করছে কিসে, উইথ ফর বাইন্ডিং উইথ এনজাইম, ফর বাইন্ডিং উইথ এনজাইমস, ওকে। আর কি করে, এমএন অলসো ইনহিবিট ক্যালসিয়াম ট্রান্সলোকেশন, ক্যালসিয়াম ট্রান্সলোকেশন ইনটু shoot apex, shoot apex, ওকে। তাহলে কি কি হচ্ছে দেখ, এমজির জায়গায় ও চলে আসছে, এফির জায়গায় ও চলে আসছে, অ্যান্ড অলসো সি এর জায়গায় চলে আসছে। তাহলে কি হচ্ছে কেসটা, কেসে আলটিমেটলি যেটা হচ্ছে, তাহলে এমএন এক্সেস হয়ে যাচ্ছে এবং এফি, এমজি অ্যান্ড সি এর ডেফিসিয়েন্সি হয়ে যাচ্ছে, ওকে। সো ইন এক্সেস অফ এমএন, ইন এক্সেস অফ এমএন, it induce deficiency of, induce deficiency of iron, magnesium and calcium, clear? বোঝা গেছে? তাহলে এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন হলো, এমএন toxicity, toxicity correlates the deficiency of which ions, okay, deficiency of which ions, iron, magnesium, calcium, yeah. বোঝা গেল? This is the important previous year question from here. Okay, right? Okay. আচ্ছা, next, role of, role of macro and micronutrient. Role of macro and micronutrient, okay. আচ্ছা, কি কি রোলস আছে, একটা তো জানিস, ভেরিয়াস সেভারাল তোর মেটাবলিক ফাংশনস অ্যান্ড মেনি অফ the other than metabolism, okay. Now metabolic process, role in metabolic process, such as কি metabolic process, such as permeability of cell membrane, permeability of cell membrane, okay. Now maintenance of osmotic concentration of cell shaft, okay. Now next one is electron transport system. Next, buffering
action. Next one, enzymatic activity. Okay, and very important is very important is act as coenzyme. Okay, or major constituent of coenzyme. The major major constituent of coenzyme. Yeah. Answer. Next one, various forms and functions of mineral elements. Number one, nitrogen. It is the mineral element. তোদেরকে mineral and non-mineral element পড়িয়েছি আমি. So nitrogen is the mineral element required by plants in greatest amount. Now সবচেয়ে important যেটা, কি 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 ভাবে absorbed হয়. Okay, absorbed mainly in the main form of absorption. Okay, এটা একদম খুব important, mainly in form of NO3 minus. Okay, and some are also minorly, mainly ওটা minorly NO2 minus or NH4 plus. This is the major form and these are the minor forms. Okay, এবার কোন কোন পার্টে নাইট্রোজেন সবচেয়ে বেশি দরকার, particularly required particularly in meristematic tissue. Meristematic tissue. Okay, and metabolically active cells. Next, খুব ভালো করে জানিস, নাইট্রোজেন is the major constituent of what? Major constituent of proteins. Okay, and also nucleic acid, and also vitamins and hormones. Here, now number two, phosphorus. Acha, absorbed in the form of phosphate ion. Phosphate ion, either H2PO4 minus or HPO4 2 minus. Clear? This is constituent of cell membrane. Certain proteins, nucleic acid and nucleotides. Okay, and also it has a role in phosphorylation reaction.
phosphorylation reaction. Yeah. Now, number three, potassium absorbed as K plus ion. Okay. কোথায় কোথায় দরকার? Required in meristematic tissue, bud, leaves, root tips. Okay. Now, কি কাজ আছে আর? Maintain, it also maintain anion anion cation balance in cell. Okay. It also involves in protein synthesis. আর জানিস সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট একটা কি কাজ আছে? সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ফাংশন অফ পটাশিয়াম আয়ন ওপেনিং অ্যান্ড ক্লোজিং অফ স্টোম্যাটা। পটাশিয়াম ম্যালেট থিওরি, যেটা তোদের নেই নিতে, হ্যাঁ? ওপেনিং অ্যান্ড ক্লোজিং অফ স্টোম্যাটা। ক্লিয়ার? কিভাবে কাজ করে ওপেনিং ক্লোজিং স্টোম্যাটাতে? কিভাবে কাজ করে বল? মেনটেন দ্য টার্জিডিটি অফ দ্য সেল। ওকে, চল নেক্সট। নাম্বার ফোর, ক্যালসিয়াম। ক্যালসিয়াম plant absorb calcium from the soil in the form of absorption in the form of Ca2 plus, কি তাই তো? কোথায় দরকার? required in meristematic tissue, meristematic tissue, differentiating tissues. ওকে, আর কি করে? synthesis of cell wall, helps in synthesis of cell wall. ওকে, মেনলি কেমন ভাবে? মেনলি by or as calcium pectate. Calcium pectate পড়িয়েছি এগুলো আমি। in কোথায় থাকে ক্যালসিয়াম পেকটেট? মিডল ল্যামেলা। ওকে, also activate certain enzyme. বুঝে গেল? নেক্সট 5 নম্বর, ম্যাগনেসিয়াম। absorption in the form of Mg2 plus. Okay, it activate enzymes of activate various enzymes. Enzyme mainly enzymes of respiration and photosynthesis. It involves synthesis of DNA and RNA. Yeah, this is mainly its main role is it is the constituent of ring structure of
Another important is it maintain structure of one cell organelle named as পড়েছি রাইবোজোম। ওকে, বোঝা গেল? পড়িস ভালো করে। নেক্সট ওয়ান 6, সালফার absorption in the form of sulfate SO4 to it also present in 2 amino acid. কি কি amino acid? Cysteine and methionine. Clear? It is the constituent of vitamins, major vitamins. কি কি? Thiamine, biotin. Okay, coenzyme also. Okay, chal. Next one is iron. Iron absorption in the form of ferric ion Fe3 plus. Okay, এটা অন্যান্য এলিমেন্টস এর থেকে অনেক বেশি পরিমাণে দরকার। ওকে, ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের মেজর কম্পোনেন্ট লাইক ফেরিডক্সিন, এফডি মনে আছে, সাইটোক্রোম, এগুলোর মেজর কনস্টিটিউয়েন্ট। ওকে, ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের সময় কি হয়? Fe2+ কনভার্ট হয়ে যায় Fe3+ এ। Fe3+ কি করে? ইট অ্যাক্টিভেট catalase enzyme, catalase enzyme. Okay, important. It is also essential of formation of chlorophyll. বুঝলা? This is it. Now, next one, 8. Manganese. Manganese. In the form of absorption, in the form of Mn2 plus. It activate various enzyme involved in photosynthesis. মনে আছে? ওয়াটার স্প্লিটিং, রেসপিরেশন, মনে আছে? এটিপি ব্রেকডাউন। নেক্সট, আর ইম্পর্টেন্ট নাইট্রোজেন মেটাবলিজম। এটা তোরা পড়িসনি, পড়বি। মেটাবলিজম, ঠিক আছে? তাহলে ম্যাঙ্গানিজের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফাংশন হচ্ছে স্প্লিটিং অফ ওয়াটার। মনে পড়ছে? স্প্লিটিং of water, Mn2 plus and Cl minus. Clear? Next one, zinc. Okay, it absorption Zn2 plus. Okay, activate various enzyme like carboxylase. It also important for synthesis
of one plant hormone named auxin. Important. Okay. Now, copper absorption, CO2 plus ion. Okay. It also activate certain enzyme by formation Cu plus to Cu2 Cu plus থেকে Cu2 plus যখন কনভার্ট হয় তখনও ভেরিয়াস এনজাইমকে অ্যাক্টিভেট করে ক্লিয়ার নাম্বার 11 molybdenum absorption molybdenate ion molybdenate ion MoO2 2 plus okay this is called molybdenate ion molybdenate ion কি করে it activates several enzyme like nitrogenase nitrate reductase বুঝেছিস এগুলো কোথায় কাজে লাগে নাইট্রোজেন মেটাবলিজম নেক্সট নাম্বার 12 boron absorbed as BO3 3 minus sorry or also B4O7 2 minus required utilization of Ca2 plus আর কিসে কাজে লাগে membrane functioning membrane functioning next pollen germination important very important pollen germination পড়িয়েছি আমি এটাই এর সময় কখন কিভাবে কাজে লাগে plant reproduction next one cell elongation next cell differentiation next one carbohydrate translocation clear next one chlorine absorption in the form of chloride ion okay Cl minus জানিস নিশ্চয়ই আর কি করে cation anion balance আর কি করে ওয়াটার স্প্লিটিং বুঝেছিস নেক্সট এই হচ্ছে তোর ম্যাক্রো অ্যান্ড মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টসের ফাংশনস চল আজকে এই অবধি থাকলো নেক্সট টাইম পড়াবো কালকে অ্যাবজর্পশন অফ এলিমেন্টস আর নাইট্রোজেন মেটাবলিজম